So, as I was telling, there should be returns. Then only people actually like to invest now. So, in the same manner, taxpayers, people are actually willing to pay taxes only if they are ensured that it will actually return to their benefits. Getting? So people are ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅದು ಇದು ಅವ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಎನ್ಶೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ government spending, then they will pay taxes. Getting? Okay, write down some points. The government needs finance. The government needs finance to run the country. So this kind of finance can be gathered in the form of taxes. So this kind of finance can be gathered in the form of taxes. In the form of taxes. So there are two kinds of taxes imposed by the government. There are two kinds of taxes imposed by the government. The first is imposed on corporates, and the second kind of taxes will be imposed on individuals. The first kind of taxes will be imposed on corporations, and the second kind of taxes will be imposed on individuals. The second kind of taxes will be imposed on individuals. And when it comes to individuals, most of the individuals are reluctant to pay taxes. And when it comes to individual, most of the individuals are reluctant, are not willing, or they do not want to pay taxes. Most, not everybody, because they believe that they are not the beneficiaries of government schemes and programs. Because they believe that they are not the beneficiaries of government schemes and programs. Next point. The article, that means this article points out the benefits. This article points out the benefits of paying taxes This article points out the benefits of paying taxes and bringing this awareness among people. This article points out the benefits of paying taxes and bringing this awareness among people. Okay. Next line. See, the article, the author, no, he takes one example. He's not talking in okay, he's not talking in air. Andre gaadil matartala avanu. So author, what he is telling is, he is actually taking classical example, classical theory of benefit based taxation. Okay, that's one theory is there in economics, classical theory of benefit based taxation. By taking that theory, he will actually explain the current scenario which is going on in India. Yen theory, the same theory what I have told. Classical theory of benefit based andre benefit idre matra ನಾವು tax pay ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ನೀವು? ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಲ್ವೋ? ರೈಟ್ ಡೌನ್. Classical theory of benefit based taxation. The author points out to classical theory of benefit based taxation. The author points out to classical theory of benefit based taxation. Okay.
which speaks about andre that theory speaks about the benefits that taxpayers receive. This theory speaks about the benefits that the taxpayers receive, so that they may not appeal against tax paying, so that they may not appeal against tax paying. They may not appeal against tax paying. Next line. However, there are misperceptions among households. However, there are misperceptions among households about how the taxes paid are spent by the government. However, there are misperceptions among households and the people. There are misperceptions among households about how taxes that are paid are spent by the government. Are spent by the government. Spent by the government. So I want to actually halt here and ask you one question regarding this one. See, what can be the solution for this problem? Mohan, tell me. What can be the solution for this problem? Your problem helidini. So what can be the solution? Helri ನೀವು. What can be the solution for this problem? And solution ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗೋ ತರ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಇಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ರೈಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ತಗೊಳೋಣ. Okay. Elite class they are holding 1% of the total, not global income, our countries. Okay, in some article they have told, so you are telling. Okay. They have told 1%. Middle class, what they will do is the corporate tax of what. Okay. They are going by employed and all that. But when they come to the lower class people, all them are street vendors, non-formal sectors. How do? Non-formal sectors, what they are doing is pandemic hardly hit ಆಗಿರೋದು. Okay. Still, if they are expecting to pay the tax, how will they survive? So what government is doing is barbell strategy. Barbell strategy is what comes as demand and supply side policy, which needs to be balanced in the economy, so that the tax collection will also be inculcated in the process. ಅಲ್ಲೂ 100% ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ರಿಕವರಿನೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಕಾನಮಿ, ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ಸಪ್ಲೈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಎಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡಲ್. ಎಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡಲ್. ಓಕೆ. ಪೂರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೇ ನೀಡ್ ಸಪ್ಲೈ. Okay. They are the demanders. What kind of demanders? Policies Saunidhi, Divine, Garib Kalyana. Very good, very good. 6,000 direct transfer agutte. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ. ಓಕೆ. Just imagine 6,000 ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But do you think 2,000 will survive for the poorest of the poor family? You are thinking that there should be some kind of ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ some kind of relaxation ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ. It can't survive. So ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ರಾಷನಾಲಿಟಿ ನೋಡಕ್ಕಿಂತ, if you give money they will go spend it outside, their tax collection will automatically come. What he is telling, no, he is telling that if the poor people are not having sufficient amount of money, where they will pay, like that he is telling. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ನೀವು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. Tell me what you are telling exactly.
ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಿನ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ. He is telling that supply correct ಆಗಿಲ್ಲ. When the supply is not there, they are not getting money, how will they go and spend? Needs a satisfy. So that is what he told is very good. So he is telling that atra agakke whether Western countries are suffering the same kind of problem. Do you think so? What you are explaining? Western countries are suffering same kind of problem, huh? They don't have the same income policy. So they are not suffering this kind of problem. Okay, they have different kind of problem, but this kind of problem is solved there. Western countries, what he is telling is the right kind of money supply is not going into the poor. Why will they go and spend outside so that the tax can be collected indirectly from them? He is telling that one. Okay, that is okay. That is, but how can it be a solution for this article? ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? 100% ಬರೀ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ವೆಪನ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈಟ್. ಈಗ ಹಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೊಸೈಟಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈಟ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವನು ಮೇಲೆ ಎದೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಡೆಮಿಷನ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹೀಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸರ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗತ್ತೇನ್ರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಜನದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಲಾಜಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದ ಲೋವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದೇನೋ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬುಡ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಡ್ಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಂಪಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕೊಡಿ, ನಮ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಯು ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ DC is responsible for all these major activities ಎಲ್ಲ he will be overseeing. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಬುಡಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ? ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತಾನೇ ಇದು. they will give a question. ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಓಕೆ, ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ರೂ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೀ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಫೋನ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿನೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೇಡಾರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ರೇಡಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಅರ್ಧ ಜನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ there are loopholes. No need to actually deny ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. they are 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. so they are not having complete documentation, but government is striving hard to do that. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು 10-15 years ಬ್ಯಾಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ? ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್. ಪೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್, ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ರೀ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಪುನೀತ್ ಮುನೀಶ್. ಸೊ ಮುನೀಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಟ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ವಿನ್ ಅಂತ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ?
ಮೊದಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಹೊಡೆದ ಅವನೇ ಗೆದ್ದ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ವೈ ವಿಲ್ ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್. ಡು ಯು ನೋ ದಟ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಬಂದಿರ. ಅವಾಗ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದಾರೋ. ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾ? 100% ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೌದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಂತೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೌದು ಎಕನಾಮಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಬೇಟೇಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸರ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. Before digitalization, we should think our population is totally digital. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ, ನಮ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲೈಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಅವಾಗ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ವೆದರ್ ಲೀಗಲಿ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಣ್ಮರ್ಸಂತೂ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತರ ಹೆಂಗೋ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿವಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಡೂರ್ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟೇ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟೇ. ಇದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿ ಒಂದ್ ಲಾಜಿಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಇವಾಗ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹೌದು, ಎಕಾನಮಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದು ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರೆ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವೆಲ್ಲ? ಇವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೌ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ರಾಂಗ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So they will actually get knowledge and they will one time. It's a process. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ. ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ 100% ಮಾಡಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ 100% ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದು, that is the picture where actually see slow and steady actually is welcome. Abrupt changes actually disrupt ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಲಿ, ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Maybe I was actually here into some intellectual lectures. He was actually telling in China they have actually reduced this kind of inequality ಅಂತ in a greater extent. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇರಲ್ಲ, they have actually uplifted ಅಂತೆ many of the people. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾ ಡೇಟಾ. ಬಟ್ ಆ ತರದ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾನು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಆತರ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ, ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದವನು ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗಿತಾನೇನ್ರಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. he requires time to adjust. Okay, so that ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೀನಿ. My friend already in the service. Okay, you have to see his 10th marks. Okay, 60% ಏನೋ ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ. he is already in the service. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು he became a topper. I was confused. How he became a topper, I don't know. 10th ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 60%, ನಮ್ದೆಲ್ಲ 85 ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ he was actually so ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ it takes gradual. So any kind of change in society should be gradual. It should not be sudden. Okay, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? The next point you write down. So the author demands there should be some kind of awareness created among people. So the author demands that there should be creation of some kind of awareness among people ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ where the government is spending the tax money ಅಲ್ಲ, that awareness you write down on your own words. ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಬರೆಯಕ್ಕೆ? Please write down on your own words. Awareness should be created on the part of people about how the government is spending the money collected in the form of taxes.
ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟಚ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಥರ್. ಓಕೆ, write down the next article. The next article is Unguided Missile. And any guess from your side regarding this article? Unguided Missile ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಆಥರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ Unguided Missile. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಏನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? Tell me. Unguided Missile, any idea you people are having? So Unguided Missile, recently we discussed that accidental firing of missile from Indian side into the Pakistan territory. We discussed it was in the news from past some 1 week or 2 week. Gottagotilvo? Yes, so what Pakistan is telling, you tell me, the last person, what Pakistan is telling regarding that accidental firing of missile from Indian side? What Pakistan ದವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಡ್ ದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಶುಡ್ ಕಮ್. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ should involve in this inquiry, and then some kind of decision should become. And they are not even telling only joint inquiry, they are also telling that international inquiry should be conducted. ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಟ್ ಆ ತರದ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಬಂತಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಥರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಥರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರದ ಮಿಸ್ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗಿದಾವೆ ಗೆಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಈ ತರದ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಅವ್ರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮಿಸೈಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ missile control regime and all in this article. Okay, first take some points. Misguided missile, this article comes under GS paper 2 in IR concept. GS paper 2 in IR. Okay, you write down that we have already discussed about this incident, what happened. You write down that one. We have already discussed in previous classes about what? Accidental firing from Indian side missile which hit Pakistan territory, and Pakistan demanded things. Okay, that story in brief you write down. Next point, India's global image of being a responsible nuclear power. Okay, first point a big bariri. I'll dictate later. Please write down the first point only. Written. Second point, India's global image of being a responsible nuclear power has been built over decades. India's global image of being a responsible nuclear power has been built over decades. Next point, the security of India's nuclear command, the security of India's nuclear command and technical capabilities have never been in doubt.
India's capability at the continue. India's capability have never been questioned. India's capability have never been questioned. Also, India have never transferred missiles. India have never transferred missiles for another country. India have never transferred missiles that is required by another country in an illegal manner. In an illegal manner. In an illegal manner. That is the reason the global community has trust on India. That is the reason the global community has trust on India. Next point. India has also become a part of missile technology control regime. India has also become part of missile technology control regime. See, this is very important. Missile technology control regime anta ideyala, idu tumba important, so that we will discuss some details regarding this one. See, missile technology control regime anta entikke bantu anta helidre, what is the reason behind this MTCR anta barkobodu, missile technology control regime. See, this MTCR is a regime which came in the year, which year, any idea? 1987. Okay, this technology came into, that means this kind of regime, control regime came into existence in the year 1987. This was actually drafted by G7 countries. Okay, these G7 countries are industrialized countries. Okay, which are those G7 countries? Idu nimge mostly gottirutte anta ansutte senior players ge. USA, UK, France, Germany, Canada, Italy and Japan. Very good. Okay, you can write G7 countries. The G7 countries are USA, UK, Canada, France, Germany, Japan and Italy. USA, UK, Canada, France, Germany, Japan, Italy. I'll repeat. USA, UK, Canada, France, Germany, Japan, Italy. Okay. In the year 1987, adu barkoli. In the year 1987. See, what may be the purpose? The article discuss martidivalla. What may be the purpose of MTCR? MTCR purpose is same. Okay, to actually reduce the expansion of, to reduce or eliminate the transfer of missile technology. Okay, not expansion, to eliminate the transfer of missile. See, listen here. Global community ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, listen here. Global community ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇರುತ್ತಾ? They are having that kind of rights. So India is developing some kind of missile technology ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಹುದಾ? ಬರೀ ಇವಾಗ MTCR ಅಂತ ಇವಾಗ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ MTCR ಅಲ್ಲಿ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಯು ಪೀಪಲ್? 35 countries are there, including India. Okay, India actually became a member, but whether China is a member of MTCR country? No, China is not a member. Getting? So in this MTCR regime, what they are telling is you should not actually transfer this kind of missile technology in an illegal format to another country. ಎಂತಕ್ರಿ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯುದ್ಧ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಲ್ಲ, because they can actually become strong. ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, they are not going to do wars. ಇವಾಗ ಯುಕ್ರೈನ್ ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್.
ಶೋ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಚ್ ಕಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಕಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಚ್ ಕಿಡ್ ತೋರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಹಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರು ಬೈಕ್ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಾಡಲ್ವಾ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಕಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರಿಲ್, ಅದ್ರ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕಾಸ್ ದೇರ್ ಪವರ್, ಸೊ ದಟ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ತರದೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. But USA, why US is dominating the world? Because they are having high amount of nuclear energy. Okay, that was the reason they dominated. But now I don't know how it is going on. USA ಗೆ NPT India ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದೆಯೋ? ಮಾಡಿಲ್ಲ. NPT ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ? ವಾಟ್ ಇಸ್ NPT? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಯು ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾ NPT ಅಂದ್ರೆ? ಹೊಸಬ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ NPT ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ. Non-Proliferation Treaty Organization. Non-Proliferation Treaty, and USA is eager that India should sign that one. Why India is not signing? Any idea? So because it will become weak in ಅದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ವೀಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. Yes, very good. Very good. NPT sign ನಿಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಬಾಮಾ ಎಲ್ಲ, so Obama and all came no that time. Okay, they were eager that India will sign. Actually India is not signing, because if India signs, no, okay, ಅದ್ರದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ NPT ಇದು, so that nuclear some kind of energy production ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. But India is actually demanding developed countries like share some technologies, share some resources from your side, but they are not doing that one. If they do, it's okay that third world countries will actually sign to this NPT. Many of the third world countries are not signing NPT because the Western countries are reluctant to actually give some kind of technology and resource from their side. Getting Henry? We have no countries. Very good. Some people are actually studying, okay, in depth. ಬೇರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ವ್ಯಾಜನಾರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, are not getting Warsaw Pact, Vijayanagar agreement, all these things. Okay, NATO ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಲಾಟರಲ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹಳಬ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಲಾಟರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the goal of this MTCR is to slow down the spread of missile, and to eliminate transfer of missile technology from one country to another. To slow down the spread of missile and to eliminate the transfer of missile technology from one country to another. Okay, see, initially this kind of, listen here, very first completed. To eliminate the transfer of missile technology from one country to another. See, initially this kind of transfer of missile technology was actually idu goal ittu. Initially ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇವತ್ತು, ವೆದರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್? ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೆಪನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ, ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಗನ್ನು, ಬುಲೆಟ್, ಬಾಂಬು ಅವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ದಲೇ ಇರೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಗಿವಿಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಹೊಂಟೋಗ್ತವೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಪವರ್ಫುಲ್? ಆತರ ಗನ್ನು, ಮಿಸೈಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್? ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಹೊಂಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ನಿಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೇನ್ ಇರೋದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್. ಎಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ವಿಚ್ ಒನ್? 4 groups controlling MSD, Australia group, nuclear supply. So chemical warfare, bio warfare mainly is concentrated by the Australia. They're actually heading some committees at this kind of bodies anta. Blacklisting the chemicals which are. Yes, good. Where you have studied all these things? First is the body. Very good. You are senior, huh? Very good. See, sir, that person is actually getting good ideas or gottu. Who is actually blacklisting all this kind of usage of weapons anta. Why you people are not getting that idea? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Are not getting ಸ್ವಲ್ಪ IR ಓದಿ, ಸ್ವಲ್ಪ IRL ಇದೆ. IRL ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಇದು? ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? IRL ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ he has told ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? He is telling about which country is responsible for blacklisting ಇಲ್ಲ. NSG ಬಗ್ಗೆ, nuclear supply group ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, all these are there in IR. Okay, so you please study IR. If you are not getting the book, I will tell which book to study for IR. You just take one book and keep side with you. Okay, so that paper odbekare tumba use agutte. Getting? So what I was telling? I was telling about chemical weapons and biological weapons. Adu barkoli. Initially only missile technology transfer ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ even chemical weapons and biological weapons include ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Mtcr ಅಲ್ಲಿ write down. Already I have told that India is a member, but when did India actually applied for this MTCR regime? Any idea? In 2005 it applied, India, but they got actually approval in 2016. I'm sorry, 2015 al apply madidru, not 2005. In 2015 they applied and they got membership in 2016. A point important to barkobeku. See, next line. The objective of MTCR is that every member. The objective of MTCR is that every member is supposed to establish to establish a national export control policy. Every member is supposed to establish a national export control policy of their own. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ MTCR ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ? 35 ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 35 ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಂಬರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, is supposed to establish a national export control policy. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಏನ್ ತಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 35 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ technology we are actually taking from Australia, what kind of technology we are taking from USA, what kind of technology we are taking from some other country. Drones ಇರಬಹುದು, ballistic missiles ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ರಷ್ಯಾಗೂ ಯಾವ್ದ್ರ ಡೀಲ್ ಆಗಿದೆ? S-400. Okay, why that S-400 is there? What is the significance of that S-400? ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್. ಏನು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಶಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂದ ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಎಂತಕ್ಕೆ? ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೈ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್? ಐ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ it requires very low temperature, testing of very low temperature material ಇರುತ್ತಲ್ಲ launching vehicles. So very low temperature ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ cryogenic engines ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But I am asking, what is the benefit of that one? ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು, ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಬೇರೆದು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್?
The key point is to launch any heavy metals or a heavy product, not metal, to launch any heavy material into the space, some kind of technology is required so that cost ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೆವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. There are two categories when it comes to this kind of. There are two categories when it comes to this kind of export from any country. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are two categories when it comes to export of this kind of missile technology. There are two categories within this MTCR. I'm telling, within this MTCR there are two categories when it comes to export of this kind of missile technology. The first category includes the missile which is complete in itself. The first category includes the missile which is complete in itself. The second category includes only a part of missile, transfer of only a part of missile. Transfer of only a part of missile. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್. ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ? ಏಂತಕ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರೋದು? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕ? ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Complete missile na first category. Second category, okay. Second category? Transfer only part of. Yes, that means category 1 includes transfer of complete missile, whereas category 2 includes transferring some part of the missile technology irbodu, yavado product irbodu. Getting? So that one. So ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, this kind of MTCR regime ಇದೆಯಲ್ಲ, this is not legally binding on any country. This is not legally binding. It is only a ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 35 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ರಷ್ಯಾ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಆತರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅವರ ಸಿಟ್ಟು ತೀರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹೊರತು ಯಾವ್ದು ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಅದು ನಿಮ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ and the countries can impose sanctions on the violating countries. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Are you getting? Next point you write down benefits of MTCR. See, this is important. That is the reason I am actually discussing this in detail. Benefits of MTCR. Heading, small heading within that point. Adrolgadene small heading. Benefits of MTCR. See, when it comes to benefits of MTCR, the first benefit is ISRO can have access to restricted high-end technologies. ISRO can have access to restricted high-end technologies for developing its cryogenic engines. ISRO can have access to restricted high-end technologies for developing its cryogenic engines. Cryogenic engines ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ already. Okay, the next point. India can export BrahMos. India can export BrahMos. ಏನ್ರಿ BrahMos ಅಂದ್ರೆ? Indian made missile.
Indian made missile, but why it came BrahMos? The name. First part is Indian related. Second part is Russian related name. Already Moscow already BrahMos andre. BrahMos andre first is Indian related. Bharat. Getting. Really? BrahMos andre ಏನು ಏನಿದೆ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ BrahMos andre BRAH it come Bharata something. Okay, so BRAH for Indian side, MOS Moscow Russia. Okay, jointly developed, but Indian side adu ಅವ್ರು help ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು BrahMos. Getting? So ಅದಕ್ಕೆ BrahMos ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು ಅದು. Getting? So India can export BrahMos to Vietnam and other nations. India can export BrahMos to Vietnam and other nations. India can export BrahMos to Vietnam and other nations. The next point. This will help India procure. This will help India to procure Israel's Arrow 2 missile. Israel's Arrow 2 missile. Roman letter ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 Arrow 2 missile. This will help India procure Israel's Arrow 2 missile, which will help develop India's ballistic missile system, which will help develop India's ballistic missile system. Next point. India can buy surveillance drones from US. India can buy surveillance drones from US. India can buy surveillance drones from US. Next point. This will be a boost to Make in India program. India can buy surveillance drones from US. Last point. This will be a boost to Make in India program. Okay. See, the author says that in future this kind of accidental firing should not happen because global community have trusted us. ಇವಾಗ ಪದೇ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಮಿಸೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರ್ ನಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಆಥರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಥರ್. ಸೊ ಇನ್ 2019 February ಒನ್ ಸಚ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್. ಆ ತರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಡೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸಚ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸಫರ್ಡ್ ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಮಿಸೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚಾಪರ್, ಆ ಚಾಪರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಡೆನೆ ಹಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾ, ಹೇಗೆ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಪರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿನೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸು ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದನು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರದೊಂದು ಮಿಸೈಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಸಿ ರೈಟ್ ರಾಂಗು ಏನಿದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ದುಶ್ಮನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ದುಶ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಶ್ಮನ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾನೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ರಿಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೈನಾದವರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕಮಾನ್
ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಯಾವ್ದು, ಎನಿಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರುಣ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್. The article also talks about another accident which happened in February 2019. The article also talks about another accidental incident which happened in February 2019 when Indian Air Forces and Pakistan Air Forces were doing exercises. The article also talks about another accidental incident which happened in February 2019 when Indian Air Force and Pakistan Air Force were doing their exercises. And the victim was India Mi-17 helicopter. Andre MI and the victim was India's Mi-17 helicopter. Helicopter na chopper antanu ಹೇಳ್ತಾರೆ. Getting? Helicopter. So it was crashed. ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ an enquiry, global court of enquiry, and in that global court of enquiry it was actually proven that it was India's fault. ಯಾಕಂದ್ರೆ India was confused how this actually chopper got crash ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಡೈಡ್. So actually global court of enquiry ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ it actually told that it was actually an Israeli origin surface to air missile, it seems. Okay, that was responsible for the crash of this chopper. ಆ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ. ಯಾವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದು? Mi-17. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕಾಸ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಗೆಟಿಂಗ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. India Mi-17 helicopter, it was actually the victim. That means that was crashed because of the technical and security problem from Indian side. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಅದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗಿತ್ತು. It was during a friendly fire ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಬ್ಲೂ ಆನ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೈರ್, FIRE, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೈರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಆನ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So which was that missile which actually come and hitted that helicopter? The name of that missile is Israeli origin Spider surface to air missile. Israeli origin Spider surface to air missile system. Okay, this surface to air missile system. See, this incident happened because there was security and technical lapse from Indian side. India ದವ್ರದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಥರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿದೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಒನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, author is actually telling how to identify whether it is a friendly fire or it is an enemy kind of fire. ಹಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಎನಿಮಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರು ಬೇಕು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ಣಕವಾಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮಿಸೈಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಯಾವ್ದಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್? ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ.
ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮೋಹನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ somebody. Are there some kind of technology which will actually track missile entry? ಯಾವ್ದ್ರಿ? ರೇಡರ್ಸ್ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ರೇಡರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಭಾವರು, ಯಾವ್ದದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾರು ಬೀಳ್ಸಿದ್ದು? ಹೇಗ್ ಬೀಳ್ಸಿದ್ರು? ದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ರೇಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೊ ರೇಡರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೇಡರ್ಸ್ ಏನ್ರೇನು? ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೇಡರ್ಸ್. ರೈಟ್, write a small heading. How to identify if the aircraft is our own aircraft, that is friendly aircraft, or it is an enemy aircraft? A question mark adrallene. How to identify if the aircraft is our own aircraft or andre our own aircraft andre friendly aircraft anta, our own aircraft or an enemy aircraft? A question mark. So author will tell there is one system, it seems. That system is known as IFF system. Author ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ಅದು IFF ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. IFF ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎನಿಮಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ. IFF ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಏನಂತ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. IFF ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಫೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. FOE, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಫೋ, FOE ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿಮಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಏನ್ರಿ IFF ಅಂದ್ರೆ? ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆರ್ ಫೋ. ಫೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿಮಿ. ಫೋ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ point within that, the first point I have told. The second point is every aircraft will have a transponder. Every aircraft will have a transponder based identification device. Every aircraft will have a transponder based identification device that communicates with the ground radars. Every aircraft will have a transponder based identification device that communicates with the ground radars. Andre written every aircraft will have a transponder based identification device. Andre ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ನಮ್ಮ ರೇಡಾರ್ ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಫಾರಿನ್ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೀಜಿಯನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ? ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ರೀ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇರೋದು, ಎವ್ರಿ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿವೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೇಡಾರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಇದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಅಲರ್ಟ್. ಈಗ ಬೇರೆದು ಫಾರಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಮಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು, ಎನಿಮಿ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಇರಲ್ವೋ? ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿದ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿದ್ ಇರಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅವಾಗ ನಮ್ ರೇಡಾರ್ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಮಾಡಲ್ವೋ? ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ that some unidentified objects are coming. Getting? So this is the two solution what author gives. Written? Sir, ಏನು ಸರ್ ಅದು ರೇ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದಂದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಹಾರುವ ತಟ್ಟೆಗಳು ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವು ಏಂತಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ? ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅವರಿಂದ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ Yes, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಐ ನೋ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅನದರ್, ದಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅವ್ರು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗದೇ ಇರೋಂತಹ ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಅದೊಂದೇ ತರನಾ?
ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ Okay, ಆದ್ರೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ Okay, ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಆ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ರ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ತರದೊಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಅದನ್ನೇ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ರೇಡರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಥ್ರೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಮಾತುಕತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ದ ಆಥರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, so in another incident what happened means same thing happened. This IFF system ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಿಸ್ IFF ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. IFF ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಚಾಪರ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಥರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಾಕು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, MTCR ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮೋಹನ್. ನಾನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳಿ. ಆಥರ್ ವ್ಯೂನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ military activities, military exercise ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ caution ಇಂದ. Very good. There should be very caution. Okay, when you do military kind of activities, military exercise ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. So second, sir, there should be cooperative between two government forces where it's not with the military agreements given to the South people. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ? But military agreements in the Okay. South people receive mutual understanding ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So this kind of things. Okay, any other opinion from your side? See, the conclusion what you can write for this article is there should be very careful. That means the exercise should be very carefully conducted. The second is, there should be IFF system. There should be noticed whether it is working or not. Off state ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು IFF system. And also there should be transporter based identification device in every aircraft. Okay, that is the conclusion. The first point what you will write is there should be utmost caution while doing this kind of military exercises. The second is IFF system on ಇದೆಯೋ ಆಫ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆನ್ ಇದೆಯೋ ಆಫ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. The third is transporter based identification device each and every aircraft ಅಲ್ಲಿ include ಮಾಡಬೇಕು. Okay, this is the 3 point what you will write in the conclusion. Okay, the third article you can write. The third article is this article which we are discussing. See, the first article adu text and context page ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು article display ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, so I will actually display that article once for you. So this is the article, the first article which we discussed. No, this is the article. Understanding citizens reluctant to pay taxes. It is in the text and context page. Very important. Okay, ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಒನ್ಸ್. Okay, and now let us move on to the third article which I have told, that is no ovation for India's stand on Ukraine war. Write down the heading. It is from the editorial. No ovation for India's stand on the Ukraine war. ಇವತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು 14th. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ದಿವಸ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಪೇಪರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಅವತ್ತಿಂದ ತಗೊಳೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನೇ ಅವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ 2-3 ದಿವಸ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೇದೊಂದು ಹೊಸದೊಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೇ ಹಳೇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೇದೊಂದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ 1-2, ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ನೋ ಒವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಉಕ್ರೈನ್ ವಾರ್. ಸೊ ಎನಿ ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್. ಸೊ ಓದ್ರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ
ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ? ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್. ಡಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಲವಲವಿಕೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓದಿದಾರ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ಥೀಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಥೀಮ್. ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋ ಓವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನಸವೈ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್. ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ in this article what the author is going to explain ಅಂದ್ರೆ, whether India should support Ukraine or Russia ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಂತಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯುಕ್ರೇನ್, ಏಂತಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಷ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್. ಲಾಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ? ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡಾ? ರಷ್ಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ವಾ? ಯುಕ್ರೇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ವ್ಯೂ ತಗೊಂತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಒಂದು, ಜನರಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ, ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀವೋ ನಿಂತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ವೋ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗೋ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇವಾಗ ರಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ರಷ್ಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು UN ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು, ಅವರ ಒಂದು GPS ಕೊಡದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು UN ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್, ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಅವರು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ಹಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್. ಅವರು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ, ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದು ಅದಲ್ಲ, ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ. ಏಂತಕ್ಕೆ? ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಜನೇನ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒಂದ್ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಇಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ಸಿ ವಾಟ್ ನೋ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ದಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ರಷ್ಯನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಇದು? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೇಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಂತಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬದಲು ಆಚೆ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ, 1 lakh 2 lakh ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳ್ಬೇಕೋ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು? ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಮಕ್ ಹೋಗಿಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ರಷ್ಯಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್. India actually have seen the benefit from the Russian side and they have supporting Russia. But author ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, Russia is an authoritative regime. Are you not getting? Russia is an authoritative regime. China is also an authoritative regime, but India is a democratic regime. Democratic regime ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to see ಕೆಲವು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರೆಜಿಮ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತರು. ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಅದು ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದು? ರಷ್ಯಾ ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುಟಿಂಗ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯುಕ್ರೈನ್. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ತರದ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ರೆಜಿಮ್ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ, ಅಗ್ರೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿನ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಅಗ್ರೆಸರ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಗ್ರೆಸರ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಅಗ್ರೆಸರ್? ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಅಗ್ರೆಸರ್ or ಯುಕ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರೆಸರ್? ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಅಗ್ರೆಸರ್ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ರೆಜಿಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಥರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. This article speaks about India's position in Ukraine-Russia war. This article speaks about India's position in Ukraine-Russia war. The author takes, next line, the author takes two perspectives in this regard. The author takes two perspectives in this regard. The first perspective is geopolitical imperatives. The author takes two perspectives in this regard. The first perspective is geopolitical imperatives. The second perspective is foreign policy principles. First is geopolitical imperatives. The second is foreign policy principles. Foreign policy principles. Listen here. See, foreign policy principles andre eno? When it comes to Nehru, what kind of foreign policy he was actually having? NAM anta nodidira? ಏನ್ NAM ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಕಡೆನೂ ವಾಲ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಂಟ್ರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಂಟ್ರಿನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವೇಲೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ವೈಲೆನ್ಸ್. ಅದು ಸೊ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್. ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈವಾಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡಕೋ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರಬೇಕು ಆದಷ್ಟು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದರ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಕಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ರಷ್ಯಾ because when it comes to geopolitical imperatives, India have supported Russia because Russia is an old friend of India. Because Russia is an old friend of India. You put on dash and write all those incident what I have told. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೂ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಕ್ಲಾಶ್ ಆದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? UN ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಹಿಂಸಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಅಹಿಂಸಾ, ಪಂಚಶೀಲ್, ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಹೋಗಿದ್ಯೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ಯೋ? ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪೋಲ್ಡೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? India has gone with the geopolitical imperative or it has gone with foreign policy principle? Geopolitical imperative kade hogbitide. But author tells that instead of going to first one, you should have gone to second one anta author ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೋದ್ರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
Getting right? You write author's opinion also. What the author is telling, our opinion bariri. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ author? Author tells that India would have gone with foreign policy principles instead of geopolitical imperative. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂತಕ್ರಿ? ಎಂತಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Because India is having defense dependency on Russia. That is it is when the second is a conflict ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರಷ್ಯಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ರಷ್ಯನ್ ಕಡೆ. So 2 points you have written why India have supported first one. See, put a full stop there and listen. The conclusion I will tell of this article. See, in conclusion, you can write, see, the author have given many examples regarding this aggressor and victim countries. Aggressor countries to ಆಮೇಲೆ victim countries to examples ಕೊಡ್ತಾರೆ author. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ author, he will tell that always any country should actually not support aggressor country, because our aggressor country ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ಆಥರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಥರ್ ಅಂದ್ರೆ 1962 ಒಂದು ವಾರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಾರ್ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. In that instance, China was an aggressor and India was a victim country. So countries have supported which country? India, not aggressor country China. One the example ಕೊಡ್ತಾರೆ. But ಈ incident ಅಲ್ಲಿ which is the aggressor country Russia and which is the victim country Ukraine. So Ukraine ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So summarize what I have told you. ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತ್ರ. ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಸಪ್ರೆಸರ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಥರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಥರ್ is giving one example from 1962. One example, India-China war. He gave an example where China was an aggressor and India was a victim, and nations have supported India, not China, because China was an aggressor. And in this case also, the author is telling that similar kind of support should India apply, where India should support Ukraine, not Russia, because Russia is an aggressor. Amele Russia is also an authoritarian and China is also an authoritarian, but India is a democratic country which should have supported Ukraine anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ. One point in conclusion written, beg ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. No time, we are running time of ಬೇಗ. Okay, written. See, author has given one conclusion. Another conclusion what author has given is dependency ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. Okay, that is dependency ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. But we know that right from many years India is actually importing defense equipment from Russia. Already we have discussed. But the author is telling that nowadays India is actually diversifying its imports. Defense imports ಬರೀ ರಷ್ಯಾ ಇಂದ ತುಂಬಾ ತಗೊಂತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, it has actually diversified its ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಜಗಳ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಜಗಳ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಇಟ್ಸ್. US ಇಂದ ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ UK ಇಂದ ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುಕ್ರೈನ್. ಯುಕ್ರೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ 100% ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ.
ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಆಲ್ಸೋ, ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆಥರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ S-400 ಇವಾಗ ದ ಡೀಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? S-400 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ S-400. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತರ ಹೇಳಿರೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, S-400 ಡೀಲ್ US ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? US ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ S-400 ಡೀಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ರಷ್ಯಾಗೂ? US ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ S-400. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರದ್ದು, ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಬಟ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ US ಇವರು. ಬಟ್ US ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾ ದಿಸ್ S-400 ಡೀಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯು ರೈಟ್. ಒನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. Yes, we have made diversification of defense imports so that we can actually support Russia. Author opinions, write on that also. That completes this article. Tell it. 70% ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್? ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ? ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಷ್ಯಾನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್. ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಹೌದು ಇಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, nowadays you can take BJP. Even BJP nowadays they are actually including low caste peoples into their. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ? ಮೊದ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು BJP ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬನಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು BJP-ನ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇವನ್ ದ ಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಓಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ದಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ we cannot do deals. There should be some kind of mixtures in everything. So degree of how much you support Ukraine is a matter here. Getting what he is telling is around 70% imports ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಷ್ಯಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ US sanctions ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ ತರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ರಷ್ಯಾಗೆ ಬೀಳ್ತಾರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾರು? ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು independence ಜಾಸ್ತಿ. Okay, he is making an effort to understand things. Okay, so ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 questions of the day. Question number 1. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ 2 question I have actually formed. Any guess? MTCR ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. Any other guess? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? Ukraine Russia ಮೇಲೆ. Okay, the first question you can write down. Discuss the major objectives of MTCR. Discuss the major objectives of MTCR. Discuss the major objectives of MTCR. Suggest measures
to reduce accidental launch of missiles, from India to maintain the global trust, 20 marks. To maintain the global trust, 20 marks. Discuss the reasons, sir. Second question. Discuss the reasons, sir. Why? Discuss the reasons why geopolitical imperatives. Discuss the reasons why geopolitical imperatives take precedence over foreign policy principles. Discuss the reasons why geopolitical imperatives take precedence over foreign policy principles. Okay, full stop. Highlight recent incident relating to India and other friendly nations. Highlight recent incidents between you, right? Highlight recent incidents between India and other friendly nations. Highlight recent incidents between India and other friendly nations. 10 marks, 150 words. 10 marks, 150 words. Okay. 1.5 hour complete. 1.5 hour. Please wind up. Let's wind up and let's meet tomorrow. Okay. See, tomorrow the style is I'll cover 1 or 2 days newspaper, that means left out newspaper, and then I will take up the fresh, that means that days ಅವತ್ತಿಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ 12ವರೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆನೋವಿರಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲ್ವಾ, ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ 1 day ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡೋಣ, 1 or 2 days ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ PPTs ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. Okay, PPT display ಮಾಡಿ. So in structured manner we'll go. Okay, right from tomorrow. Let's wind up this session and thanks for watching. ಅದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ?